Hyundai nzoba okwewanika obulungi sebunyumira nnyo nkola ki angena ntunda Hyundai bwenatunda Hyundai sente bwe nazikwata bwe nagenda ku Cham Towers munange ne mugulira obusuti ne mugulira obugatto until the money was over. Watunde emmotoka nokuli omukazi engoyi nomukola shopping They chiche bayita okwagala nti you can put her problems in front of you. Nange nina ebyange. Good. Kati ngoda mu nyumba yange nkulambudde. Anacho kuba omukazi kikyamu. Mabe gwabe mubimanyi. Tukivumira naye njagala interview eddako ovumirye ekyokuba abakyala. Sijja. Many men are there, they have been abused by Nze. And when they snap, you look at the event of snapping. Chilling omukazi snapping, nze nasalako obusolo bw'omusajja. Okiwulidde? Now let me tell you, ngoloze byokka. Mu 2008 ngangula Benz E320. Benz yali nkamu Kampala. Ti Pastor Mondo yajjala ntuulirira. Robert mpe nguze emmotoka ne mugambe emmotoka yange mukazi wange yagivuga. Pastor Mondo nafuka Pastor Mondo. I bought a Benz E320. Nenjiwo mukazi zene ninya boda. Ngoda mu nyumba yange ngoyongera kunyuma inze. Nkulabula. Kyekikubi omukazi olwokubanga wamukoleranga ebyamaanyi. No. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi. Mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Pas combien
Agamba, baby mama. Black Legacy ne Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Abiri August, Emitwara Abiri Okuyingira, Alebad 15, Emeze milioni 3. Oro ku Sunday Abiri Munyagusta agenze Ruwero mu Kisawe, Shinzo mutwano gumu. Booking a ticket yonga buchalaba. Tokomererwa ku musalaba. Genda ku Momo Pay, obanyiga, kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara. Hoba, genda ku Serena Hotel, Joint Color Solution, hoba ku passport, ozigura physically. Ekwanga libande mu Chimubaro. Nari missing a music ingono. Make way for the Queen. Wete gure bara. Kati bimami ya musaleko na John Rambo byamwe. Biwa Gidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank. Right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Venom Records, ne Juba Express. Where is a saint Munsezi Suke Chukumi? Bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Bah! No sex without marriage. Kumanyako. Hey, have a faith. Nga bebamutwala bebamuyigiriza nze nga musajja watuntunula abalokole bamulyanga abalokole batuli najja n'obulokole bwe nze no sex nange negamba mami yolaavu tetujja tetujja kukola until 2004 dating for 1 year and we were man and woman for 6 months. But 1 year isn't that bad. Like 1 year or so, all guminkiriza. Because she was a virgin, you was a virgin. Virgin ebyawa, fena tetwali ba virgin, twaliza muliro. Atenga watugamba ayigira kuiye. And I was a virgin paka 23. But I did not have my first conjugal goods. With her. Okitegedde. Nze omuntu gwe nasooka having a sex with was Grace. Don't worry, we are into relationships. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kasura Chigamba is happening. Omanya Olukushalom 256. Don't forget to subscribe to Guatanaba. I think we are subscribing. Notification bell kaseko bengo funa each and every upload. Yakafuna simu, yakafuna Wi-Fi. Inze Shalom Haddad Kawesi alimu kuogera masogo. Obula stamblanze kanta mula nange aba Solange Women Silap dagari abachala nunzwanga muri mu periods painful cramps. Solange afana what abagala omugula musange mu drug shops ne pharmacies. Yakatibwa National Drug Authority gwalibwe wa Uganda into abanyaganda ebitukira bageye mu mpeso Solange ajaba kuyamba. Obula chete ko moko muri muntu kutamanyiza no pad oba omugati ogutawunya ogutaselera ogutalikinga. Musange obenga omukwesa. Leo lwakubire ennaku z'omwezi ziri 29. Nino omukisa omwezi tugumazeeko nno kugenda. Ndine Dr. Kironde owa Dino Dento. Nekati no amanya never oba dentist. But why do we call you doctor? We Ugandans. Why never amanya to write doctor? Now nyagalo yaule there are different kinds of dentists. There are 3 categories. Waliwo abaweereza ebyoba abakola ne simple procedures like cleaning teeth, putting on braces. Abo babayita dental chairside assistants. Then netubera n'aba diploma. Aba diploma akola a number of procedures. Nesi zonna mbwazikola. Then netubera ne surgeon. Surgeon yasoma emyaka ki? 5. Abera very different from bali ababiri betusoose. So in dentistry emirimu giba mingi ate omuntu bwatuuka surgeon, the experience I've had, surgeons are very bad in cleaning teeth. Surgeons? Ate bano abawansi, for them it is a life. Bamuyigiriza ayize okunaza amanyo, that is his job. They do it much better. They perfect it. Okiwulidde kiringa these normal feelings. The people with diplomas tend to do feelings much better
than surgeons. Right? For them, it is a life. So they tend to perform better. So dentistry change agalako telling the medical world. The medical world fears specialization. But dentistry specialize. They have made specialization right from very word go. And you know, these people perform better. So from day one, we watch man, I'm going to be a dentist, a surgeon, or a chair side assistant. Nasoma ka certificate ke, over the nasoma on job training. Then no what diploma nasoma namanya nti nze nkola feelings nze kati root canals bichi feeling chiva wa manyi feeling chiva wa manyi feeling yerinyo lizemu ekituli my feeling yen bamanyi feeling yen feeling ya bulijjo obo obuswandi mwagala obusolo boy but it's okay bamanyi obuswandi it's okay you live on busoro, it's okay. We live on what? So Dr. Kironde. Ogambo cha. You looked perfect in your wedding. Wafuna akachala akalungi. Nafuna akachala akalungi. Nafuna akachala akalungi naye nga kalokole nga mmwe. Nga kalina nze. Kakazi katune kachigwako nga gye kagenda mu nze. Tabi bwalo byataguminkiriza. Ontegedde. Gotali mulokole. Nze obulokole nga mbunonyamu nki. You know, obulokole is about being confused, being put in a certain box. Which will put in a certain box and you lose your freedom. You tend to think you're okay, but there's buying engeri gye bakufuga. Ngoli mulokole, and you, the man in you, especially the man, abakazi, they are overblown. Baba bagulumiza nnyo. Nze nafuuka nze. But not every mulokole, not every mulokole does nze. Debe binyumiza Kironde atabalabyeko naye nze. No, you feel in a bad apple. No. They have this nze. Ati wali musiramu? Nali mu Kristaayo. I was Anglican. An Anglican. Then for me, I read. I do a lot of reading. Then eventually, you go into Bible is fake. Tata nkujireyo bwino. Bible is fake. Very fake. And in 1 AD, Julius Caesar yalaba akasajja akaddugu nze kayitira akadinka yadde bakeerusa Yeshua. Now, ochiwakanye? No, Swakanda, I'm just listening to you. Because evidence, Trump yagamba banne nti the primordial has risen, but we do not understand. And there are 144,000 black men who have risen. Ochiwulide nanyonyola banne ne bagaana okitegeera. Ochiwulide n'agenda ewa Putin n'amunnyonnyola. Putin n'alyoka ajjayo the images of a black Jesus. Jesus was Yeshua. His real name. Yali muddugavu nga ggwe. Okay, yali mudinka. Nze mweyitira mudinka because he's somebody from Kush. Ochiwulide era bakugamba the earliers of Jesus were in Egypt. He's a man of two lands, that is Israel and Egypt. So his early life was in Egypt. Yageno so-called Israel when he was 30 years. But all that is erased. I dug more information that in 320 Julius Caesar yakwata zirubale 10 omuli Dionysius owa Persia n'agatta Heracles owa Greece. Dionysius naye wa Greece, Heracles wa Greece, Mithras wa Persia, n'agatta Zarathustra wa Iraq, n'agatta Buddha, n'ateekako Attis wa Fuji. Really, the Roman Empire was big. N'ateekako
Mbelabide. But there were 10 rubale. Ate bazuusi. Abazuusi banoonyamu banene. Kati nazigatta zirubaale. 11 ate basinga okubba yajja nnyo gundi. Oyo Yesu gwe mulaba. Bakoppa nnyo ku omusajja bamuyita Horus owa Egypt. Gwe bakoppa Abaroma ate Horus ye kkubo owaffe owaawano Abaganda gwe bayita nti omusama gwa kkubo agamba I am the way, the truth and life. That's John 14:14. Okiwulidde? Ye kkubo owaawano. So the religion really began from us. We influenced Kush and Ethiopia. When we influenced Kush and Ethiopia and Kush influenced Egypt. Era the what do they call them? The philosophers, Pluto, abagezi bakugamba nti they talk about the superiority of the Ethiopian spirituality. They talk about Aristotle. They talk about Ethiopia and Egypt civilized the world. Makaveri. Okiwulidde? Makaveri yali musajja yeyogerera bibye nga Robert Kironde ebirala tomunyumiza. Okiwulidde? Kati kano Julius Caesar n'ayokya ebintu ebitukwatako mu Alexandria byonna in an effort to erase documents ezikwata ku Yeshua. Gwe muyita Yesu. Yeshua yali muddugavu and ne bamutuuma Isus Christos. Erinnya lya Isus Christos lye lyavaamu Jesus Christ. Yesu Kristo bamutuuma Isus Christo. Yes. Nemuvamu Jesus Christ. Bogenda bogogolinga omusajja bamuyita Bill Jenkins ajja kugamba Christ or Christ bakijja ku Horus oba kkubo waffe wano. The man of two lands. Era okiraba nti it is again in relationship with with Horus. Gwegenda bugenzi ku Bill Jenkins ku TikTok akusansulire. Okiwulidde? Now era ogende ne ku bamita Giles Stella Giles then Stella STELLER. Aba basajja bajja kubuulira nti bajja kuwa evidence that the Bible is fake. Now, 325 BC, Constantine yakunganya ba bishops 318 n'abagamba nti munfumbire ekintu. Roman Empire was big, so they needed to control the brains of the people, of the subjects. Ne bakola ekintu kye bayita Bible. 325 BC. Ne bajjayo scrolls ebituufu ebya Old Testament, New Testament bulimba clear. Wanji? Yesu yatambulira ku mazzi. Oyo Horus owa Egypt. Okiwulidde? Who was 3,000 years before Jesus. Gwegenda ku Bill Jenkins ojja kyewuunya. So kansoka nkubuuze, is there life after death? It is there. And there's incarnation. Incarnation into the spirit in you may be spirit enkadde. Nze nalina ka girlfriend kalokole kati before even we had sex ne kalota mani musajja mukadde ngani myaka 10. Okiwulidde? So had dream, had vision yayatula nti the spirit in me is old more than 1,000 years.
okitegedde so obuntu okulaba nti bu statements buba butono but take it try to find the underlying message okiwulidde kyova olaba nze when I start talking abantu bagamba okiwulidde ebintu ebyo bituufu because the spirit in me nkadde it drives me to do a lot of research. I write on everything. I write on walls. I do what. It is because when the message comes, nenjo researching ako obutajerabira. And you're supposed to be doing those things from workplace. So you're supposed to be a home of peace. Kujja na family. Workplace gabamanyo. Then our own room. Our car for research. It is my life. So that is why for me always better than bedroom eyange. Eyange teyingirwamu mukazi omwana ajja kulongoosa that's it. Jenkabira amaziga gange nga muntulugunyiza. Boy tebakulimba nti omusajja takaaba. Move that crap from your life. A man, you're supposed to be strong. A man doesn't have to shed tears. No. Big boys don't cry. Tell your uncle you're doctor. Let him cry because it is the best medicine. Abasajja bafa 40. Abasajja bafa 50. Yeah? When a man like me is not on the come in my bathroom, it is because he has settled into VNG. Out there, Mbagamba, when you cry, let them regret why you cried. When you cry, as a man, make them regret why you cried. I make sure you regret that day you made me cry. And after boy, as a TV graduate, baby, later on. Baby, later on. Thing is a ziggy young I make you regret why you made me cry. So abasajja out there, we are dying at an early stage. It is because but the boys don't cry. Boys don't cry. Chiswazo omusajja okaaba otya. Manyoko nze nkaaba. Kyekiviiriddeko abasajja ova mu maka gaabwe ne badduka. Ebyo byonna tujja genda nze don't worry nze oyo bw'ayitirira mu maka. Abasajja badduka. They are told not to cry. So to summarize why that Bible is a lie. Mu 325 BC AD, Constantine yakunganya 318 bishops. N'abagamba nti mufumbe ekitabo. Nabo ne bagatta ebituufu, ebituufu ebibakuba ne babisuula. Waliwo 25 gundi Gospels of Apocrypha. Mu Ethiopian Bible, mu ebiri Orthodox Bible, mu ebiri. Neno babikweka. Kati ate omuntu yenna aleeta evidence that they are lies. But they go around you. They terminate you. They make you a lunatic. 7 bishops, black men of the 318 bishops. Bagamba no mukopye rubale wa Misiri. Mukopye Horus, you're lying. And all those men were declared lunatics. These people entered their families, they confused them, or should they never declaring as lunatics. So, nena ku example of such that the way power, omuntu aji challenging with evidence, a challenging a base ya power.
Stella Nyanzi wano maamuyita omulalu, right? No, bakyakimuyita. Naye oyo tabeerangako mulalu, ye mugezi. Stella Nyanzi alinga nze nti ensoma ye yagikozesa n'akola research. N'amanya nti Buganda was started by a Acholi woman called Nyatwar, the daughter of Labong. Mukwano. Tugende mpola. Buganda was started by... Babalimba! The first Muganda was Chintu. Buganda is 600 years. The name Buganda is only 600 years. Now, Nyatwal, the daughter of Labong, Bamsosola, Chitawe, Tatawala, Labong yasosola Chomya, Omlangira we Bunyoro, until he was short and light-skinned. Ochulide, nayenga ye Nyatwal, munne gwayagala. Bali mulavu nafuna olubuto naza ne bamugoba mu nnyumba nazaala Lukidi Mpuga ne Katochimera, the first Bito. Were they twins? Yes. Yeah, Lukidi Mpuga ne Katochimera. So Lukidi Mpuga, by then Kabaka we Bunyoro yali afudde. Okiwulire, Kabaka we Bunyoro bwe yali afudde, then bano ne banonayo Lukidi Mpuga afuuke Kabaka. Nyatwar bwe yatuuka mu Bunyoro bamusosola because of her height and darkness. Now feeling uncomfortable. Then n'ayogera ne mutabani we n'amugamba omanyi katono katajja kufuukira ekizibu, you have the same strength, you have the same bodies. Naye agamba why should he be king? So Lukidi Mpuga n'awa Katochimera essaza lya Muwawa. Lye bayita kikati. Now nkuleetera erinnya Buganda we liva. Nyatwaro bwe yatuuka mu ssaza lya Muwama, she was the de facto leader. In being the de facto leader, yatandika a process of obutasosola. N'agamba eddembe ly'obuntu, you should respect temena sosola. There should be emirembe. Okiwulidde? Now, there should be mirembe in my people. She was the one behind the seat. Chovola ba seat of power mu Buganda bagiyita Namulondo. Chovola ba Kabaka bamuyita Namuswa. Now, omukyalo oli yayagala nnyo eddembe. So people, and there was Dembe Mumuwa, people started coming in bundles. Obuganda erinnya muwa ne batandika okugamba tugende eri Obuganda gye bugenda. That is where Buganda came from. Ebyo byonna babikyusakyusa mu 1900. Apollo Kagwa nga yakonivinga n'abazungu baba confusing. Okiwulidde? Nyatwar bwe yatuula in her office nga nze bwe ntuula mu Dino Dento, emirembe gye gyabeeranga fast. Peace. Yatuulanga Kasozi Namirembe. Wali waggulu. Kyova olaba abazungu in confusing us basooka because that is the foundation of the Buganda religion. Obuganda is a religion, si musaayi. Obuganda dini nzikiriza. Ngabo olaba Obukristaayo, like people from different walks of lives. Yes. Kyova olaba ab'Emmamba, ab'Engabi baali Banyoro. Who came here? Who came here having realized the peace in this place? Ne beba Muganda gere. Okiwulidde? The last entrance. In Uganda, from the second last entrance. In mass, ab'Ensenene. Nabo bajjabuzi ab'Ensenene. Kajongolo mistreated the Banyankole. After mistreating the Banyankole, Abanyankole baakoowa ne bagamba tugobye. Najja n'addukira mu Buganda, najja ne sister we Nakimera.
bwajja ne sister we Nakimera Suna ayagala Nakimera. She was a very beautiful woman. Now amuwasa. But Nakimera had realized Kajongolo had mistreated the Banyankole. And Suna had a squint. Akasokali funny. So he didn't like people to look directly into his eyes. So you had to bring a big reason to talk to Suna. So you Fumita, Nakimera would not tolerate that nonsense. Because for her, she had been in power. If you told me, she would walk away. Nakimera Mukasuna. She saved Buganda by her action of standing up to a tyrant and walking away. She used her love, the tyrant's love, to cool him down, and Baganda never found peace. Era Kajongolo mima chovola bayakwad ya to be the powers of Ankole, because he was spiritually, he was supposed to be their head, despite the fact that he was bad-mannered. So nabiteke ekisozi byebyo Museveni byano nayo no sibu ekisozi egomba chopola Museveni ngo mugezi he has to look for the spirituality of Ankole. That is why he's in Kisozi. He's in the farms we baba bikebe into chopola be Rachitula is coronation site for Banyankole. Yengo mugezi took over the spirituality of Ankole. Now, Abe Kobe, they were Gisus. Bali bagisu Abe Kobe. Bali bagisu. What you did? Ero we Kobe muise akadodi oja chewunya. Ajja kudigida. Ekyo kijjamu kwata kukwazi katamanya kumanya. Oja chewunya now. Era in this religion eya Buganda wagenanga kujja ne bukulerako. Nebukuta chopola bagamba kojeno ngebibo biwedde kojeno ngebibo biwedde webukojja yes because that woman held you 9 months in her belly. Her spirit connected for 9 good months. Then she suckled you. Her spirituality suckled you for 9 months. But you did now for such a long time. It has to botaja appreciating your spirituality cannot be released. Chovola bayokuruhan etali jebatayi giramu ne batekamu ebirala ekugamba tokutulanga nganda oluganda luli so important in your spirituality. Nze ngabakojja tobalabawo ngabeewamwe tobalabawo kyobalaba obulokole bu confusing omuntu. Then she comes and gets married to Shalom. When she gets married to Shalom, abala tonyumia. Nenga omukazi alina kufumbirwa Shalom aboluga abenganda ze abalamu n'abafa. Now Bible egamba omufuta lugambo no twali nkolagana lugambo bakyabalimba kyopolaba the most successful woman has been declared the Indian woman. When ye yajja na bakugamba the success of the Indian woman, the success of the Indian man is the Indian woman. Now, the opposite, the failure of the black man is the black woman, because for her she has been taught feminism. She's living feminism. Feminism yoyo mukazi ogamba nze.
nze oyo atakoma nze ffe waffe nze taata wange nze bino sibikkiriza mu nnyumba yange nze ekifo ky'okujja awagire gwe and it has ruined the relationship. That is why you people over time mwebana mwe your first fire in your relationships because of nze ate gwe ne bakotogera no tiger the responsibilities of a man. Ennaku zino bavuka b'ennaku zino kasita mukola akaviiri ne mubeera ab'akaviiri ne mugenda mu saluuni ne kwegamba you're toast to be women. Okiwulidde ne mugamba nze n'abakazi banteekamu ssente kumannyoko. Ye abakazi bateeka dokita. N'okinyumya mu bantu. Abakazi banteekamu ku ssente. Nkola mu town. Now omukazi ajja kuteekamu mu ssente which is okay naye akuteekamu ssente ng'olina ky'okoze ky'amaanyi. Ate abaagala happiness nze gye ndeeta. What I'm talking about the boys, the happiness, the mind, the energy. Kati the power. Abakazi it's also ingrained in them. They give you the happiness. Gwe n'okola buli kimu. Kati wafuuse mukazi. Temukyamanyi na zina. Mukola fuck. I tell you, that is why they are angry. Abakazi. They are so angry, by the way. I have women friends. Abakazi bansanga mu katale. Bakweyabiza. Ne bajja ne bangamba, Kironde watubuuli tova ku nsonga, tova ku main, musajja bigambe. Teri akyogera tova ku main, tova ku nsonga mbu. Kyangu nnyo. Shalom kyangu nnyo. Tujja kufunayo olunaku tutambule e Kampala. Okyewu. Na Dr. yogera ku basajja kati asooke nange muna habo mouthwash kano kaddagala k'amannyo bakwesanga amannyo gakuluma galimu ebituli wotoni ovamu olusayisa bagasanyala obanga owunyakamu kasange mu pharmacies ne drug shops gwalebe lwa Uganda nti abanyaganda ebituli mu mpemu na habo mouthwash yakati National Drug Authority muteke mu Sikibbe ba HR muteke ma offices tuwenga tutambula bulungi nnyo agalo musubula 0774 499894 njanye Dr. Kironde tutandise abakyala mu comment section mu mukakase kyali ono nze famous in women because I talked about the untalkable. We saddakanga weewayo nga sacrificial lamb because what I went through ate nebaza the life jempisemu. It has taught me to be bold. It has taught me not to lie. It has taught me not to lie. Chikubewo oba yezilibwanga nenga gwo chikubyewo. And do you know how many lives, do you know how many women I have given a sanyu because they through your talks, through my talking, see, then I simanyi zina. Just that word in coming out. But you were anyway. Wali okyali muto. Kati gwanya kuyigiriza okuzina. Now, so because the word sounds big. It's not big. No, gwe. Why look at talk can I get Embolo. Oro chinene nyo. Chinene like it's. Then what about penis? It's okay. Penis, it's okay. I think we can use penis. Embana. Chinene. Tubikako. Ate vagina. It's okay. It sounds cool. Why? Because like it doesn't, you know those Uganda words, man. You have been taught to believe. Baby. Neo-colonialism. Baby, ow. Zina, tambuza yongera maso. Baby, ow. What is more beautiful than that? Then
Fuck me. Hey, Fuck me. Kill me. Go harder. Go harder. Manyoko. Go harder. Abakazi abafe. Kati enaku zino, you know, there's a way they say it. Fuck me. Nebukube nyindo, and you become so angry. Nebukube nyindo. Nebuskine enaku zino nebuskine. You know, it's so stupid. Bamba, you know, abedda bagamba awo chusamu. You know, those abaffe tebabimanyi tulina baana bato abatakuza abamu bakuza stepmother. But it has been a long period of confusing you. Bajjajjaffe balina bigaga. Bajjaffe ne babeera na bujanjalo kati obuwala bulina ntinnamuti. I'm saying the bean is becoming small every day. What is the song, doctor? The beans are becoming small every day. Bajjajjaffe balina bigaga. Banyaffe nga balina bijanjalo. Kati abanaku nga balina ki? Ntinnamuti bwebuti. But do those things matter? They matter because even the tiny penis that is very pleasurable is no longer there. Some people it's no longer there. It's because they are not being fucked well over 150 years. Mwe abasajja bali basajja babeeranga n'embuukuli. Okiwulidde batata bamwe ne babeera n'ekibooko. Kati mwe mulina buki? Mulina bu stick. Kati who's to blame? Katonda kaba akuwadde. No, it is because Jaja was confused. It is not fuck enough, and your father did not fuck enough in this stupidity of. You should fuck 30 days a month. No, you should fuck 20 days a month. Banange. No, you should fuck 20 days. A healthy man should fuck 20 days in a month. That is an average of 5 days a week. That is science in Pagira. That is why tuzunze ne prostrate at Ale 40. Muzunze n'obusolo obutakola. Doctor, sigowe kanaffe twazunga dabo da. Oba ino okwegatta emirundi 5 a week. Yes. Je mirundi 2 omwezi. Yes. Science kyeragira. 2 science egamba 21 days. Hamukufe tumalanya week 3. Manyoko. Kati omwana ngo blaminga nga talina kasolo. Nga alina kasolo wekati. Hakaja kasolo me sleeping in my wife kimuletera omwana gwenza doba na kasolo. Again, science dictates that once an organ is not used, evolution dictates until your organ is very rejected. Yes, femumanyo tulina the last molar. Abantu abasinga last molar tejja. Okiwulidde bwoba ejja bubi. Kyovula mu America bagilongoosa immediately abantu bonna abatuka 18 bagijjamu because it's problematic. It's because evolution twatandika okulya soft food. So the body started rejecting that. N'obusolo bwammwe bwe butyo bwe buli temubukozesa ngayo mulina bukozesa era bulina kogga. Asolo takozesa kakogga. Kombadde sikamanyi. Kakozesa use the dick. Naye amaanyi gabula doctor, amaanyi gabula una stress so ina bikusumbuwa. Amaanyi ogajje wagegatta emirundi 5 ewiki. Ate ng'olina n'enze. Olina n'enze tonkwatako siri mu mood, siri mu feeling. Ze taata wange fe twalyanga nnyama kwati gonisa binyeeba manyoko. Lwaki wajja n'ofumbirwa? Wanona ki? Gwe taata wo yatandikireyo gyaya. Omuntu amanyi atya tamanyi kwegatta. Kankubulire mwana wa kitange ebintu bikyali fa njagala otegeere relationship why things have gone wrong. Andike. Why things have gone wrong in relationships. Ngenda kusooka kuwa beginning of my life. So why I'm different. Why I'm different, why I talk things and my principles. Then with time to njakuwa evidence with what I've gone through in life. What I've gone through in life, or how I've battled with Kironde. She's lucky that day I hit this thing, but I wanted to teach her a lesson. Tugende mpola.
wakuba omukazi nze ontijjirako ontijjirako ebitongole ebiranye eddembe ly'akazi lijja bijje okuba otya omukazi ngwagala mu nnyumba yange anonayo kinenze abasajja baayala abasajja lwatwayala tuli bangi kati bweba oyagala nzenzeewo gwojo n'omutwala not in the house of Robert naye kikyamu okuba omukazi dokita kati nze kankubuulire now I move on principles principle number 1 ebizibu byo bwe mba nkwagadde ebizibu byo bisooka ebyange bwe mboba omwagadde bwe mba nkwagadde ebizibu byo bye bisooka ebyange then nenkulabula abantu tebamanyi kwagala era nze I know my father y'omuntu gwe mudabye mu life amanyi what loving is and I've seen my siblings take advantage of him, my mother taking advantage of him, the whole world taking advantage of him. Erandoza, that is why I was his star child. Because I developed that kwagala early enough, but I was different from him. For him, he was chicken-hearted. Your dad? Yeah? No, he wasn't. Maybe he wanted a peace to keep harmony at home. You want peace. He was just chicken-hearted. Just chicken-hearted. And then people abused him. And I am so sure my father, he went kumutima. I'm not willing to stand this stupidity. And nkwa chance. My principle is ebizibu byebisoka. Then ebyange nebiddako. Then notandika taking advantage. Nenkulabula. And when I go mad because of you taking advantage of me, I cry and my tears ozibulira nkulagako nenkwejjanjabira nenkwetwalira mu ddwaliro nenkwejjanjabira. Now mulabye abantu in life omukazi anyiiga n'akwata obusolo bw'omusajja n'abusalako. We have seen it. You have blamed them, but you've never gone through what those people went through. That is called, it's called temporary insanity. Omuntu bw'aba akwagadde nnyo n'akuteekamu effort. You drive, we're not playing with that person's love. I'm driving at temporary insanity and he cannot control whatever the actions. Okiwulidde akulagako okiraba oyo omuntu abamanyi okwagala. Wowulidde abasajja all of a sudden in anger natta omukazi neweebuuza ototya omuntu gw'obadde weebakako naye ate kyebuuza ffe society mu developed countries batunuulira events which might have happened. Have happened. Ne balaba ng'omusajja really mutilated omukazi ne bagamba no omusajja oyo agende. It was temporary insanity. Naye mmwe abaddugavu mukoppamu butono. Bwe muba mukoppa bannammwe mubakoppere ddala. Okiwulidde? Naye wano mukoppye feminism, and after copying some feminism, you have not checked on the checks on feminism that is in the developed world. So here, really, there's just abuse of men. Women have been taught to abuse men. Which is not right. Era nze ky'okolaba olowooza nasooka kumugunda mu 2012 namugunda
Mugunda tugenda mu kooti. Tutuuka mu kooti. And let me tell you, if you do your things right, nazunga nenze, abantu bali bajanga no. Okiwulire twasooka mu Church of Uganda. Okiwulire abareverend n'abakyala aba Mothers Union ne bagamba no, Jennifer, you're wrong. N'antwala mu FIDA. Now, people did not believe what this woman is complaining because of what I put in. She was complaining about what? Infidelity, what? Nze musajja wattu natandika okuzunga ebweru 2019. That is after 15 years when I'm so mad. Abakazi ba driving abasajja. Nano bako 3 years. Nensigala mu nyumba. Nga simuvinze. Omukazi ng'anobye. Omukazi ng'anobye. Ate nga ye she's moving out. Hey! Ne, that is how committed I was. Okiwulidde? And nkugamba oyo omuntu abeera committed akutuusa ku kyokya. Bw'agamba, bw'asinapinga n'agamba enough is enough. Akutuusa ku kyokya. So when we went to FIDA, that was one of my days. Atandika okunnyonnyola. Omusajja atwala abaana mu international school. Teyesobola, mwavu. Maybe she wanted to first divorce. Uliriza! Abakazi ba FIDA bambuuza. Owange kyeki kutwaza abaana mu international school nti Ugandan schools ziteeka abantu mu kaboxi and they are not open-minded. Nze I am ready okusula enjala, okusiiba enjala ng'abaana bange bagenze mu international schools. Because amasomero g'abaddugavu gayina engeri gigakujjako eddembe ne gakutiisatiisa kibooko. You begin with kibooko, you know, you tend to fear power. Okiwulidde? Ne bagamba ne bamubuuza, gwe omanyi omusajja gw'olina? Abisi enoonya mu kasajja nga wuwo. Okiwulidde? What are you doing here? Fuluma. Ne bamufobotula abakazi ba FIDA. And when she went through the dangenda mu court. So, ayagala atwale baana. Ayagala abanyi court yegenda ku enforcing a certain rules. Yankubye. Nengamba omulamuzi nti omanyi bw'aba mu nnyumba eyange eya Robert Kironde mutabani wa IW Sente Zakajibi. Muzzukulu wa Daudi Kagolo Kajubi, muzzukulu wa Ibrahim Sewanyala yatereka ekiraamo kya Ssekabaka Muteesa II, muzzukulu wa Ntimbe yawonya Daudi Chwenjala nga Baganda bamulekeredde n'agenda ewaabwe n'abba ensimbi, muzzukulu wa Ntale, muzzukulu wa Rumanyika, muzzukulu wa Ruhinda, muzzukulu wa Wamala, muzzukulu wa Ndawula, muzzukulu wa Rukidi Mpuga, muzzukulu wa Nyatwaro Kasaze. Kasitaleeta akajanja ewange njamukuba. Now, Chiche kugamba Shalom. Do what you must do as a man. Because for me, I did all I did, including investigating what is the problem. Why are you not satisfying her sexually? And then nalinya ne kujjenyi. Mu 2012 ng'omukazi akyakala gyolwo tunaatera n'okugenda mu bakooti nze ne nninnya ennyonyi China. Waliwo omukyala bamuyita Josephine yali abeera ku Mubaraka awo nga ku police military barracks. Ng'omukyala oyo alina apartments nga bw'olaba blockade. Naye ng'abaana ba Mubaraka bamalaaya bonna bajjudde eyo. Nga beetunda. Kati nze ne mugambirawo kyali wange nzize kuyiga zina.
Nangamba atufaayo ffe tulina ka video. There was a room erimu cameras. So the girl who used to go into that room would be paid more. Ngamu recording. Nga bamurecording nga audience ebeera muno kati room yeeri. Nga audience ebeera ba. Ebeera in a different room. But nga balaba. Kati nga audience sasula. You paid money to go and see Bazindabatia. Good. I took a plane. That is how I went to dig into this thing. Why is my relationship failing to work out? What you did? Nenso kanda baba Nigeria. Chovola abawala abalabye ku Nigeria tonyumya kanna mu Shalom bu Uganda. Okiwulidde? Baba tenda aba Nigeria. Yes, they do it differently. Mwera mwe abagamba kanda bakakono. I take all this. Nakwata bat. Nagisitula. Eyo mukazi. Yes. What's the mamanganya okogere mana? Okay. Now, if the vagina needs to come wet, if I'm in this position, nekola wet. So that when he pumps over the G spot. He's going over the G spot. Now, that tiny penis akukola bamaso gakajanjalo. Now, under it, there's it's a thing which is roundish. It is the most pleasurable part of her vagina. Actually, nga nayo bw'owulira kadiki kali pleasurable. Naye akaka kali tiny akali ng'ensundo oba embalabe. It is very pleasurable. Kyova olaba bano abakola ki? Abakuba akacabali. That is what they aim. Kyova olaba Omuganda ye was a step ahead. Akuba plank. Okiwulidde? N'atambuza omukazi tamwebakako tamweggwerako. Yes. Bakola batya? Boy ogwera ku mukazi. Mukazi mukama Katonda. Nsimba mikono bwenti. Na mukama Katonda. Sembereri kulage. Manyoko. Semberera ddala. Because something natural. Kati you see this? Hey. Tebyetaaga gym ebyo. Abasajja gwe lwaki togendayo? Mba manya muntu omwebakako. Ayo kuddemu nkukakase. Okumala bbanga ki? Ng'oli awo bw'otyo. Ng'okyusa okugulu. No, but at least do it. Rest. Oddemu. Or resting. Use another way. And these women are stars. Hey, no. Ate nnaku no tulina Dr. abasajja tumala mangu. Mumala mangu, you're not doing exercise. Wali exercise eziyamba obutamala mangu. Karubaga. Kokosotya. Kane sikakano ngenda mu gym, ngenda oswaza aba gym. Kano bwe kati. Mukama Katonda. Now oli ku mwana wa munozina. Look at him to love. An exercise eyamba omusajja obutamala mangu. Yes. Eno bwenti? Yes. To ndala. Eriwe ndala. Kano, buno sisa tasma keg exercises. Yes. They are called Kegels exercises. Hey. Ochiwulide. No nazinzo olideko that is. Ochiwulide. Then kati kano nchikola kumala buli kanaku 1 minute. Kino kinyamba ki? The dick becomes stronger. The dick becomes stronger. Yes. Never nga so pumping. Yes. Now ndala tabadde bwekiweekera. Walaji kirabe bwekiweekera. Walaji gwe ku age yo
Odda ku munno. I represent the many. I'm the specimen. Kati omanya abali eyo. Dakiika 2 nga nze mmaze. Mbira nze abalabi. Osomese eggwanga. Baginkozesa mu gym ali ku bash gym ekisaasi. Okiwulidde? That is one Kati, of them. Nagamba ntambi. N'awakana. Kati yeyamba ki? Zonna ziyamba. You have to do all of them. Okiwulidde? So that your erection they are hard. Good. Then nayo beerudawa. Emikono gibeera flat bwe giti. Nengira bwenti. Then have to do them daily. Muve ku Viagra bitumba bumwe. Waliwo eddagala linayogera zijja dyogera mu litunda nnyo. Sijja basuza bubi. Eryamanyi g'ekisajja? Baliyita batya? Ndeka. Bino bisidafiiri sinafiiri. Ndekeze. Nagamba Frank Antambi ne Ronnie. Ne bagamba nanja nsogenda mu gym. Awo nga nkola gym. But after like 1 week, my sexual life improved. Yes. Because I was noticing. Nekigamba Ntambi ne Ronnie. Ne banga gwe kola gyo tulekanira naawe. Wekwasa bintu byo. Na kyokoze ekyo kadi nankola awo kenkola ako. Nakatwande kano bwe kati nangire no wenti nenkola wenti. Kano bwe kati. Yes. Nengazi. My sexual life improved. Olaba waliwo bagita Russian twist. Get weights. Do your Russian twist. Helping a dick, but helping your movements while fucking. Okitegedde? Kiringa okufuna akantu aka. The sit-up says. Okiraba? It helps the strength of this one. You need the strength. You need the strength of many parts of your body to give her something good. But now my nabakazi nabo kenyi nabo tebamanyi kuzina nga bw'okyogera, and they also blame men. Bo bagwabo gwe bati abakazi n'asubira gwe okole buli kimu. Now olubuto omukwano gw'omusajja tokimanyi omukwano gw'omusajja lwero daba bwakanula amaaso. Look at him. Omukwano gw'omusajja guli mu lubuto. The way to a man's heart is through the stomach. Yes. Now effumbiro is the work of the woman. Era akakazi akajja keeyogeza enze kajja n'enjala koba gasiya. Switch off that thing. Okiwulire? Omukazi atasobola kufufumbira the food you want. Let her be out of your life. Oyo nze twalina abakozi nze nkola nnyo nze oyo. Please let her go. Now, it is different from the man. Chefuwe kisenge yegwe omusajja. And the society has been so unfair to us. Society has been so unfair to us. The chefs are not taught. The guests are taught. Omukyala lwakulongoosa kisenge ekyo, but she's the guest. Okiwulidde? Mufumbiro yadde gwogula emmere, you are the guest.
So if you can't know the philosophy inside there, things go wrong. What you do? Nze. What you do? Nze. Why nze? Kati gwe n'otuuka eri mu kisenge. Nana nze emboozi z'obadde onyumyano. Stress simanya munyumiza stress baada balenzi nnaku zino. Stress zitutta. Kwikironi. Weewole atubanja tufuna maanyi gawangala mu kisaawe. Kuba nnyoko mwana wa muno yajja kukola ki mu nnyumba. She came to be fucked. Naye bona balina obuvunaanyizibwa n'ensonyi zikikutte zikukwatira waawo. She came to be fucked, and if you don't know, let it get into your brains. She came to be fucked because at her home they used to give her food, and actually they could have been giving her better clothes. Mwe mwagala abaana abagagga bawadde abaana baabwe buli kimu. Azeewo gwe munaku gwe. And you're not doing what you're supposed to. Yo musuubidde kukola ki? Bw'ayagala omulenzi oli owagundi ng'oyasama. It is because all of us have run away from our responsibilities. Kati olabye lwaki nalinnya ennyonyi n'engenda e China. Ng'ogenza kwiga kuzina. Nyembiteekamu money. Nera tebyakuyamba kati omukazi taliiwo. Nkubuulire taata. Oyo wange namugunda era ajja kukomawo. Wamugunda ajja kukomawo. Mpozi nga wamuloga. N'okuba omukazi era n'akomawo. Gwe gutoose. Naye Zubeda agenda kulaba vidiyo eno kyagenda okukola enkya. It's okay. Tutule ne Zubeda tukywabi. Buli omu yeeyabye munne. Osirwalira mu nnyumba yange. Bannange abakazi batusirwale batutadde ku bunkenke ffenna tuli bwe tutambula. You can't cry, you can't do it. See, okiwulire ng'ate mu nnyumba yo gw'ogula emmere gw'osasula rent gw'okola buli kimu. Ne kajja ne kagamba nze manyoko. The most important thing, nze responsibility yange njikoze. Kubanga abamu bakuteeka ku nze nga naawe tokoze by'olina kukola. But even, do you also listen to her cries? Because she may also have her grievances nga y'omukyala. Nga tonnaba kumukuba tuuka ku ssali mukuba. Bwe bituuka mu maka, the success of the Indian family. Omukazi omuyindi asasula omusajja. Si yamusasula? Yamusasula. Naye bwe mumala okutuuka mu maka, issues z'omusajja ye priority. Issues za family y'omusajja are the priority. Bozze kufumbirwa. Bakuwasizza. Omukazi mufune definition endala. Ti abakazi batandise okuwasa abasajja. Shalom bwe bakuwasanga. Know your boundaries. Bampasiza mbaako n'ekkomo. Bw'ofumbirwa. Bw'ofumbirwa. Once you say nafumbiddwa. Know your boundaries. Ate awasizza. Boundaries ze ziba less. Mumala googera ebigambo fwa. Go and understand ekigambo ekyo. Nafumbiddwa omusajja. Oba weetadde mu kakoligo. If he's not kind to you, if he's not kind, it is more like selling your soul. Chovolaba,
it's like selling your soul if it's not kind. Ate wagiselinga okiriza. So you should that nzezewo should stop once you're committed. Ate ebyo bikolebwa ki Bible kyekiri fake okubaya kiri fake. Bible eyo kyovolaba it was meant to tear down families. To unite. A man, love your wife. Woman, be submissive to your husband. Do you know what they call do you know they call reverse psychology? I know it. I know it. Umuntu akola ekintu nga kirabika kibi kirungi nnyo obanga akola ekintu kibi omuntu n'akwesooka okiwulire akoze ekintu ekibi. Kati ngenda kuwa a very good example ya reverse psychology. Museveni yawottula omusajja n'amuwuttula ne bamwokya. Omusajja sometime back Bobby naye n'akwata oyo omusajja gwe bawuttudde. Museveni mubi nnyo ayo ensi n'egamba Museveni akuba. Okiwulidde? Nze Museveni sisobola mutabala. Museveni ng'akyapa. Okiwulidde? Bobby Wine helped to sell Museveni's idea nti nze sepankwako. Ojomanyi nti nze nkulagako. They call that reverse psychology. Nze waliwo n'ebintu byogera wano babisange ku TikTok yange ya King of Karage. Nze gye nyogerera kasiya wange yenna. But Museveni broke families using reverse psychology. So that is a big tool. Family. Omuzungu gyatukozesezza. And I'm trying to get you Bible yakozesa nnyo a lot of reverse psychology. Because these were theologians. 318 theologians batula ne bafumba ekintu kyabwe. Kujjukiza nga lumu August tugenda ku Serena Hotel Kironde Blood Love Jubilation. Tiketi kati bazisaze mitwalo 7 badde 15 naye kati early sell off mitwalo 7 kitundu oba 15 okuyingira emeza $3,000,000 nga lumu August tugenda ku Serena Hotel Kironde Blood. Ate gwali eyo ennaku z'omwezi nga 23 August tugenda bane Queen Sheba Return of Queen Sheba okuyingira emitwalo 2 emeza ordinary abala $1,300,000 emeza. Muje twagire Sheba akomyewo nyinyi ndongo ye Uganda mpola mpola. Ate gwanya kyotunda akyagala ogula genda ku www.openmarketuganda.com postinga kyotunda TV smartphone motoka nawe agora ogula banga ogenda ku www.openmarketuganda.com. Nchane Dr. Kironde wa Dental. I Dental Kampala now. Ntabani wange. Abantu tebamanyi kwagala kiki. What is love? What is to love? What is being loved? Many people know what loving is, but people do not appreciate Love. being loved. Kachali kange kalo. Kola byakatuyambyeko wano. Nakagamba anything wowulira ng'olina ky'oyagala ask. Omuntu akugambye if you want to have anything ask. And this fella erinnya lyamulumye ekiro ne limuluma okuva ssaawa 6 Ogwekiro. paka ku makya. I am a dentist. Kali mbalengende okubuuliza oli musawo w'amanyi. Obuuta n'omuntu mu nnyumba ng'amannyo gamuluma. Okiwulire? Ku makya nga ngamba ti munnange erinnya Katerizi dikutte ku mannyoko. Ti ate omusawo ngambye ki?
tisagamba kyoyagala anticipate alina bubayaaye bwabayaaye alina okugumamu te walabye okugumamu bwe kufaanana ti sebe erinyo katerizi tete ekyo kibayita kugumamu bw'oba omunna akwagadde yiga okukaaba n'ekyekyo kaaba when she's around sinda nti kino sikyagala leero ebimere ebyo sibyagala. I loved my sister when she told one man fe ebinyeebwa nvandiirwa. She was asserting nti ebyo ebinyeebwa byokola ki byonetera every day. Okiwulidde kaaba. I don't care however how you kukaaba. But kaaba. Okiwulidde munno munnyonnyole bw'otamubuulira ekizibu kyo anaamanya atya. Nze okuva ano ne tulinnya booda ne ngenda ku ddino ne nkuba gun within 10 minutes. Why did he have to go through that? Olumu tutya nze ogamba may overburden you njoga bamusabye nnyo akamala omusaba kino ate musabe kino saba okay oyinza omusaasiramu naye saba. Okiwulidde nga bw'omugamba naye gundi ggwe nkulaba gundi ggwe bwe nkusaba ekintu weerekereza too much. Bw'olaba nti weerekereza please don't. Is it because okwekomamu okwo I would say call it kwekuvudde kubanga relationship tezikyakola ennaku zino. It is one of the reasons tezikyatambula. Omunno n'agamba kati let me give you an example. When I just got married, bino abavubuka bye twagala nnyo okuvuga emmotoka nga tetunatuusa. I had a Hyundai gye tutawaanya. So nendaba nga Hyundai nze omanyi okwewanika obulungi bunyumira nnyo. Nga nkola ki? Ngenda ntunda Hyundai. Bwe natunda Hyundai sente bwe nazikwata bwe nagenda ku Chamtowers munnange ne mugulira obusuuti ne mugulira obugatto until the money was over. Watunda emmotoka n'ogulira omukazi engoye n'omukola shopping. Ekyo kye bayita okwagala nti you can put her problems in front of you. Nange nina ebyange. Good. Kati ngodda mu nnyumba eyange nkulambudde. Naye ekyokuba omukazi kikyamu. Ebyo gwe mubimanyi. Tukivumirira naye njagala interview eddako ovumirire ekyokuba abakyala. Sijja. Many men are there, they have been abused by nze. And when they snap, you look at the event of snapping. Kiringa omukazi asnapping nze n'asalako obusolo bw'omusajja. Okiwulidde? Now let me tell you, ngoloze ebyo byokka. Mu 2008 nga ngula Benz E320. Benz yali nkamu Kampala. Ti Pastor Mondo yajja lantuulirira. Robert mpe nguze emmotoka ne mugamba emmotoka yange mukazi wange yagivuga. Pastor Mondo n'afuuka Pastor Mondo. I bought a Benz E320. Nenjiwa omukazi nze ne nninnya booda. Ngodda mu nnyumba yange ng'oyongera okunyuma nze. Nkulabula. Nenkulabula. Kyekikubye omukazi olw'okubanga wamukoleranga ebyamaanyi. No, it's not about ebyamaanyi. It's about the sacrifice. Nze genda googling a house husband for 5 years. Mwe mulowooza mutadde effort mu relationship. Manyako. Genda googling a house husband. Mwana gwe, googling a house husband for 5 years. Nze taking care of okiwulidde income
nze njola bbi nze ntwala ku ssomero nze nkola ki okiwulidde nze mbotolinga nze nkola buli kimu everything kyenkugamba nti munno bw'oba omwagadde weeweeyo ate mulabule then nedda then yongera omulabula era manyoko okulabula kulikomawa now because they are used to they will take whatever you're doing for granted and because they can never get it elsewhere they will stick with you nga takyayagala gwe wabula ayagala by'omukolera nga takyasobola no nga takyasobola kurunning away from okwagala kwo okiwulidde naye nga akwabusinga they are called oba narcissists okiwulidde kind of people many people are narcissists no science can explain waliwo bye bayita ba dark empath kati ba dark empath be baffe abamanyidde ddala okwagala then bwemala okwagala ngen because nkwagadde enough sijja kukuta naye nina okuyigiriza essomo wamma kikyamu ekyo nga tadda kuyigiriza amasomo nakugambye nkulabula nenkulabula era yongera okulabula nenkulabula then nenkuwa ekyokya manyoko ndi mwana wa kitaawo atikyamu ekyokuba omukazi amaze nakuba mukazi genda ku Biva Organic natural products basagibwa Mbenga opposite Masengere obenga ofuna eddagala alimu amagumba olina alusa sinuses gwanya smartphone genda ku Play Store app yaffe ya Biva Organic balafu zona kwezi wake up call y'abasajja atambula munyi mu kisenge omala mangu 052602427 taata nyagala nkugambe nti house husband for 5 years was monitor it wrote 5 years ago 6 years ago nze nfumba nze ngenda mu katale gw'olinnya nnyonyi swi no era nze nakiwala kirungi nagundya Jennifer Kironde come ate oli mu kwewaana mbu wakuba omukazi no what I'm telling you I want you to understand that women have been taught to abuse the ddembe ly'obusajja okiwulidde and the man is out there suffering okiwulidde tunoonya kantu sente suffering and nodda wakanga tewali mirembe the man is becoming normal tigwe rights ezizo zirina kuzanyirwako kati ng'obulaba bwonna kiwala kingi nga bujja bufuma minisita kagamba mbu bunna kiwala ffe twabalabalaba dda Dr. Kironde bajja kukima wano bankime julonyi wakala kalaki bankime atudde mu campaign free Dr. Kironde abakyala b'obutale free awamuzinyi because oyo kyali ayogera when the right becomes a right it is unabusable the constitution ekugamba use whatever is in your hands to defend your right. If my mouth is my right, mwe mugenda mu nyumba z'abannamwe ne mu abusing their right of being fucked well. It is their right. Okay, how should we fuck? But nakakyogereko. Now, it is about knowing the anatomy. Njimanya ntya kuba tetwogera wali omu mufunye lwaleero kati kanji basomese olaba vagina kuno kuliko akajanjaalo nkalaba let me use your hand kale akazimbye ke kajanjaalo kati naawe akajanjaalo awali ka division waliwo ka tiny penis oba akabalabe
It is the most pleasurable part of the outside. So bana bukarabingako bano wakachabali style okiwulidde now kyobola wakazi bagamba bagala obuchabali and obusiro bwammwe you know when it's done the vagina enlarges kati ng'omugamba nti bwonoonese nti bagejja nnyo ate wali ngambo sagala kachabali kagaziya. Aha, that is the phenomenon behind the kugazia. Kagaziza ddala. Yes, kati now omukazi yenna ali fact well kugaziwa. Kati it's your duty to know the skill. Okumugaziya. Yet men want it tight. It is your duty to have the skill to operate in an enlarged manner. How would you swim in a very big ocean? Now let me tell you how to swim. Now, Jebbi batuyigirize gye bagiramu kano kateekeyo. Kado now gondi olaba kana akagondi bakayita batya. The kajanja, the ka penis, the ka tiny gold penis. Abamo families ezigenze zizinu obulungi. It is very prominent. Eziziniddwa bubi katini. Families ezigenze zikola ki? Eziziniddwa bubi over ages katini nnyo. Oluusi tekaliyo. Now, behind nga bw'olaba kino ekintu waliyo ekintu ekinene ekiri reason gye G-spot. It is the kapenes kali kagweramu that sort of gland or the G-spot. It is as pleasurable as the tip of your penis. So when you learn the skill of passing over, what you did? Learn the skill of passing over. You are funamusisi over female ejaculation. Many women don't get female ejaculation. Omu Nigeria wayawukanira naawe. Olaba gondi eno vagina bwaba yebasebeera bweti okitaba omukazi ekire kati yo mu Nigeria akwata eno kabina nagisitula bwati so that the penis bwagikola eyita wali bwati. Have you understood? I'm trying to. But that's instance of oyimusa kabina sasa. Supposing ye gwe bwoti. What you did? Yeah, this is our vagina. Yeah, just to learn collaborate. Akwata no wansi kabina. Akwata kabina. Na just to love one. Na sembeza. No, na vinula. Muna abadde bwati na kola bwati. Na situla bwati. Okitegedde? Now. Jukira gobadde ogenda bwoti. Fuku ngaye tukola ffenna abasinga. The vagina is like this. Okoze bwoti. Ogenda bwoti. Ekiraba nagikola bwati. Notandika ogenda bwoti. Wali ku G-spot. Good. Keka kodi akali mu ogenda okuwuliranga amaze. Mukiwulidde now mu 1900 jajjanga yajja enzina y'Abaganda n'agitwala eKaragwe ate ab'eKaragwe ne baginjikiriza. Karagwe kisangibwawo. Northern Tanzania. Naye nga Obwakabaka bw'ojje buli eKaragwe. Yes. Gwe kabaka waabwe. Bamanyi kabaka waabwe byaliko e Uganda. Now, so we are different. Kabaka wazaalibwa abeera spiritually gifted. We struggle to be kings. Si bino ebibaleetera lazy kings. A good example yali Ndagala. Ndagala was the king of Karagwe who was known for being a blacksmith. Yali muweesa. Yali muweesa. So, ekintu kya Karagwe n'ekya Buganda it's interrelated because ffe tulina omusamba gwa Ssaalongo bano Abaganda bamwina musamba gwa Nnaalongo Nyatworo muwala wa Labongo ffe kati tulina Kyomya
the husband. Now, at one point in time, we come and save Buganda. We come and protect our woman who is Buganda. So Ndagala came here and taught the Baganda how to making us spears. By then, Bunyoro yareji chapa. Now another incident is Kahigi. Kahigi yafira wale kasozi kemba chinde waggulu. Ndagala yafira wale katwe. Janet we yakola chichachi. Baba bageze kusamira Ndagala tebabalimanga. Eyo Bunyoro chitara, it's about Ndagala oba byuma. Eyo chachi eriawe katwa Bunyoro kitala. The main aim about Bunyoro chitara was somebody wanting to get access to byuma. Easy access in Tegede. Tegede. Now, Gundi Kahigi was the king of Karagwe, who was a hunter. Yali muyizi. Yajja wano nakolachi nayigiriza Abaganda yiga. Okiwulidde? Ate teyayigiriza. And Buganda was so attached. Fabamanyi to the spirituality. Fabategana what we are. Memuli eyo mu bichachi mu bidula babalimba. Bunyoro waswa. Beginning from Rukidi Mpuga. Busoga, Bugisu, Bugweri, Basamia are children. Ankole is part of a man. So for Abekarago, we come in and save situations here. Have you understood? In Katabo, discretion in my kingdom. Sir Edward Mutesa Agamba nti omusajja alinunula eggwanga lino, eggwanga lino digenda breaking us so badly. Digenda breaking us so badly nti omusajja ajja kuva mu south. Omusajja ajja kuva mu south alinunule. Yali ayagala kuggwe. Kati sibawonye enzina embi. Ssaabasajja sibawonye enzina. Teyagamba okununula byakuzina. Now let me tell you. Si bye yagamba, yagala kununula ggwanga Buganda. That is what you learn. That is where Bobi Wine has gone wrong. It's not about changing the leadership. It's about changing the system. It's about changing it. Your families are breaking. How do I start asking for being president? Na shalom, hoina stress aletebwa somebody who has been confused. Ate bambi naye akikola takitegedde. Okiwulidde? Tojja kuddawo omuwala oyo omunenye. Because bambi akikola takitegedde. Kati naawe shalom, there are certain things you just do. I just do them. Okiwulidde? Naye nga nange okikola tokitegedde. Leka ng'okikoze. Agala oggula engoye ennungi ezimalawo n'engatto oba emisipi oba eby'omu nnyumba, bed cover, suitcases ezitambula, genda Katogo Collections. Basangibwa ku Ham oba ku Channel Liberty edduuka CL 36-37-38 ab'eggulu Jomo Kenyatta Road. Enamba ya Katogo ezo 753-002365. Genda aguze engoye ne suitcases mpola obenga otambula. Nkyali ne Dr. Kironde atunnyonnyola lwaki I am Shalom mukiyitamu because events have not happened in your life that have taught you to sail through the murky waters. And the unfortunate, so many events happened while I was growing. Ate nja kuwa n'abantu examples kyosobola okugenda n'obuuza toyakikola what happened okiwulidde olabe how to survive. Nze lumu gundi presidential advisor yajja n'angamba okumanya tukwetoolodde ne mu makaago mwetuli bamuyita Charles. That was 2012. Olwo tuli mu bakooti n'omukyala tokumanya tukwetoolodde
ne mu makago bali bayise mukyala. Yes. Now, njagala kugamba, I confidently told him, nti ebyo byonna mbimanyi. Kyekiri kye nagambye nti munno mulabule. Omulabule. Naye akimanyi tayinza kwegatta n'abakazi bano ababuli because yagwagwa dda ku byokya buli jantwala mwabya because I put in my life. And I'm telling the youth so that I'm opening up so that kuseving amwe bashalo. Ati gosubira omukyalo ono anaakomawo. Yeah. Let's wait and see. Sikiwa. Kuna lwamukubye. Sikiwa. Okay. Sikiwa. Let's wait and see. Kati abaana bo baliwa. Omanyi ekifubutu z'abaana. Taking my Shalom nagamba. Shalom nkugamba. Yagala munno. Mwagalire ddala. Mulabule. Bawala bange mbakuzizza olumama anobyemu 4 years. Azunga na security agent beeraga bwe balina obumundu bwe balina ssente. The Robert, I'm confident I don't compete. Never compete. Amunange obwada bange tulina bwo mugamba bw'ofumbirwanga omusajja fumbira ab'enganda ze fumbire abalamu n'abaafa. Tu mwana wange the gundi to a man, the way to a man is heart, he through the stomach. Nze naleeta bachefu wano. Obwana ne buyiga netandika okwasesinga chef. Ono ennyama emulemi. Kati nyanya nyingi. You know, we developed our tastes. Nendeeta bachef wano. Aba baking. People who know, the bakery people. Ne babuyigiriza baking. Kati nze mpulira nti omwana owange, malayika wange, goloda wange, gwempadde, gwensomesezza, awo omusajja ekitiibwa, the going to the man, oli mu kisenge, ositamye, oli ku ssimu, chef ali mufumbira afumba, olwokubanga kitaawe asobola okuleeta chef ku mannyoko, fuluma. Mpulira ntya omwana owange gwensomesezza how to bake every type of cake, including the soft one gye baliyisa spoon. Ng'olyoka oleetaga keeki gano ge bamenya ge basala ge bagenda. Gye baguze ebbali. Yanze bataga kulya gy'afumbye. No, mama abe yali abologa. Bakyajjukira Mama ng'abologa. Kati abaana balaba ebintu ng'ogamba mama abwe abalogoza bakyakwagala nga taata waabwe. I don't care. But these are your kids. I don't care. Now, let nobody blackmail you. What will you do? Now, I don't care. Those are 2 or 3 or 4 kids. But abana bameka out there. Bakusumyanga funa namba Jeff apartments. What will you do? Abana bameka mu nsomo. Benjogedde amazima. And they've been saved. Okitegedde? Ate nabo bwe banaatuuka mu bufumbo. Omusajja ajja kujjayo kakilipu nti owange taata wo yagamba kino tekagenda musitamako. Tekagenda abo abaana balina kunjagala ataani kale bagende banoonye kitaabu omulala. It's okay. But when they are in a mistake, it should be appreciated. Kati wano mbakuba kiboko. I am binding them so that when they get... Kati mbakuba kiboko kyenkola. Netonza ategoba abaana olwokuba mama we naye mufunye obutakkaanya. N'obwana bulina sse, n'obwana bwonoonese, butandise okufuuka nze. How old are your daughters? One is 16, one is 18.
The one of 18 is going to omuntu ageze mu university. Owa 18 yafuna maxi ze zimutwala mu university. When we got a university in Cyprus, she's going to study medicine. When I was 16, she's on her final year. And they Shalom tebanteka mu box. Abana abo nagamba. That is why you can't believe at that age. Abana abo nagamba neye. P6 on a P7, it's a wastage of time. Nzo olw'omwana olwatuukanga mu P5. Nga mutwale wa mukwano gwange Doreen wali ku mother care. Mother care wali emakindi bajja kubulira obwana bwa Kironde butuulira awo. Okiwulire? Butuula P7 mu P5. Ate ne buyita. Ate ne butabeera affected. Kagoloda. Kafunye maxi zake zikatwala for medicine. Mbomana alina obwongo ekimubeerako. Babalimba, it's perekesi. Get out of that box. Va mu perekesi gwe bakuzizaamu. Omukazi takubwa. Nedda omukazi takubwa. Gwe. Now, ate naye she has a way. If I abuse her rights, she has a way. Stella Nyanzi yabalaga. Nimwe mwamufuula mulalu. Omukazi gwe basanyisiza gundi. Gwe bazanyisiza rights ze. Chopola abagamba nti omukazi kasitakunamira. You're done. That was the way a woman would fight for her rights. Now, a man... nze kamba bulire mwete mumanyi biza kusevinga na country butono nnyo kisenge. No, a man bino Museveni byakuba abantu byakuba abantu the police nezigenda nezikuba. A man, just get off your pant, show his dick. Trust me, the spirits will raise as they rose against Stella Nyanzi. Balina obusolo butono nga ate babulaga. Waliwo ebyana ebirina dick naawe. Obanga oli weeru agala kujja mu Uganda, obanga olina mukwano gwa J Uganda naye nga mwagala okusula walungi, kikwanjo ya Jeff Apartments eri Kisaasi, kalina namba ya bisenge bina, one private chef. Jangu n'abagala A&B olunaku lumu, lunaku 7 wiiki, mwina graduation ovudde mu kyalo muzze Kampala, mwina conference, oli muyimbi, oli DJ, aba mwina house party, kuba ku 043 36 2974 ye Jeff Apartments wano olunaku ososulawo olunaku ewiiki omwezi. Jangu obewo mpola wifi weri emmere parking. Then nakuzo mwezi 29 omwezi gwa 7 birthday ya mukwano gwange Hadija Kalungi aliwangali abulaga Shalom 256. Happy birthday Hadija Kalungi from Shalom 256 Shalom House. Tukwagala nnyo bro, more candles mpola. Cut it next because it's such a long story because I know you're about to wind up. Yeah, actually we are winding up. Next time I'm going to talk about next Tuesday. Nga gwato yagadde nnyo. Yeah, segwanga. Remember with the week otuwaya akantu. Kati, I'm going to teach you events. I'll teach you my principles about loving. Then I'll teach you the events. Events ezinsomeseza. How to break away, how not to be intimidated by power. Obuzibu mwenna muli intimidated by power. Tutya. Nze, it is power. What you did? Education ye is power. Njabata is power. Gumira government ekuremedde. Then as you wait for that which you want. You should learn not to be intimidated by power, and I learned it at an early stage.
I learned it at that early stage. Nja kutandikirawo, but one of the stages njagala kuwa example y'abantu boyinza okuba omanyi. When I was in primary 2, sister wa Honorable Bakabulidi bamita Jane Nachito. She was my teacher. So she was my teacher. She was a friend to my mother. Manya abakazi abali okay. Ekambala. They were friends. Abali o. Clique eyo yalimu Banyakatura omuli Daisy Roy. The Nyakaturas are 2. Memwali, my mother. Memwali, Alice Tuwanje, cousin wa Janet. By then, Alice Tuwanje bawe yali akulira Kachira Sugar Works. Ate nga tata wange akulira National Textiles Board. National Textiles Board. Your dad was also king? No. Now, even my grandfather wasn't. But ate jajoli yali kabaka. Now, the National Textiles Board tata wange buli lugoye lwali lujje Uganda. Buli lugoye lwali lujje Uganda. Nga tata wange ateekako signature. Ate buli lugoye lwabeeranga manufactured oba blanket mu Uganda. Nga tata wange alina okuba signature olufulume mu factory. So, even because tata wange yali amanyi okwagala, abantu bajjanga ewuwe nga bino ebyenguzi tabiina. That is how Fajil Mando w'Ekitande Primary School yajja n'amugamba mwami Kajubi ompadde engoye za Kitande Primary School tosabangayo yadde n'ekikumi. Fajil Mando gyali mulamu okiwulidde n'amugamba mpa omwana ogu ajje musomese. So that is how I got into Kitande Primary. Nensoma mu masomero that were prestigious. Kitande was well known because countries like North Korea brought Kim Il-jung to Kitande Primary for good training, for good primary training. Hey, Kim Il-jung yasomera Kitande. President wa North Korea kacyaliko. Wakiwulidde yasomera Kitande. Nze bubuuze Fajil Mande byenjogera ki. So here's Jenny Nachito, the sister of the former minister Bakabulindi. So I go to her. I tell her, Auntie Jenny njagala genda fuka. And then she says, because she's a friend to my mother. She thought I was abusing her as a class teacher. Is it? For me, I call you Auntie Jane. Others call you teacher. Or Miss. Others call you teacher. Nze tebinkwatako. Okiwulidde? Nze nkwita Auntie Jane. Ebya teacher tebinkwatako because you are my aunt, you are my mother's friend, and almost every day I see you two women talking. So, Auntie Jane angamba, Bob, go back and sit. Amanche nakola. Nayimirira bulungi. Nenfuka amazzi gange. Kamutunuulidde mu maaso. Ne mmala okugamalamu. Then she slapped you. She was shocked by my look into her eyes and pacing and n'ekibiina kyonna. Kwegamba mukazi wattu. Now I'm trying to put it herself in my ono mwana wa mukwano gwe. Afuse mu kibiina. And he has looked into my eyes. Okiwulidde? So, next one nja kunyumiza how I learned to stand up to power. Shalom. There is a lot of power in the words they tell you. What would you say? Omukazi takola ki? Omusajja takubwa. Omusajja takaaba.
Okiwulire omusajja takola bino omukazi takola bino. Some people are putting power in those beautiful words and controlling you. Bo ne bakuggyako every time ne bakuggyako bo ne bezza. Why tolerate that stupidity? Tulange dino antu age bajje abaagala yamanyi. Now nze ndi musawo w'amannyo. I started my practice. Ndi fortunate nti before I went to school nakolako n'omuzungu babita Maktavish. Maktavish na nyamba n'ennongoosa nanjigiriza so much n'ennongoosa ne ku linnyo nga I was just 20 years. Basajjons bye basobola ebiri disimpaction ne basajjons bagita nenze nagikola ndi 20 ng'omuzungu Omumerica ansomesa. So by the time I went to dental school, I had help because nasanga bano obusajja obwa diploma bonna bukadde bulina ennaku kwegamba nga they wouldn't believe omwana omuto. They wouldn't believe the student they got. So they began on torturing me. I got hypertension when I was 23. The head of the school at children again I was whispering into my ears into Nendakuwa 50 in my exams. Then you'll fight for your life. I fought for my life. Until the last natuka no kuddamu sente zaabula but ne banzizamu because I hadn't paid school fees. In the last 6 months nazisoma nzekka. Exams nazikola nzekka. Abasajja ne bakwata practicals ne vivas on a single day. On a single day. Nezikola. Head of oral surgery ngano n'abagamba omwana w'abendi bw'anaagwa eddalu mwenna muli bagobe. Okiwulidde ne batandika okunneewomezaako nvaamu fayina gundi ne ngamba Kiduli Katonda Mukama ate God has always been with me. Ne mugamba Katonda bw'atakumpa ajja kumpa baana bo. Okiwulidde. Now let nobody start deceiving you that your abuser should not be told off. And let nobody out there ever lie you until God will not be on your side. About abusers. Almost 20 years or 30 years down the road after that statement, do you know what happened to Achiji? Omwana w'omu yali ava ku mulimu bakifeesa ababbi ne bamukuba n'afa. Omulala na waya ne zivaako. Akiduli ne yeetuga. When you have been abused, no standing, Katonda will be with you. Did you get satisfaction after those events? Unfortunate events? Katonda wange ya good. And nobody can blackmail me. Katonda wange come and punish that base imbecile once upon a time. Tabadanga obako bemuvemu buno bwe babalimbalimba kyaki nekulima be good nga gwe bakujjamu. They are sucking you sick. Tusibula abantu doctor. So ngabasibula nakolako ne Rotary International. I'm one of those people who studied the outreach programs as a Rotary with Dr. Mark Netugend, and eventually I was with Sese, Kampala City Rotaract. I did a lot of work to the extent did nakolako ne World Vision, and I broke a record
World Vision yampangisa nengenda nenzijanjaba abantu mu Mawokota South nenzijanjaba omutwalo gw'abantu within 1 month. Era gye najja sente ze bansasula gye najja Benz nawamba nakyala. So they've worked. So abaagala obbajjanjaba amannyo basanga wa nzijanjaba bw'oba nkutte bulungi dulimba dde nzijanjaba abantu. I was treating people for free up to 250 between 200 and 250 million every year. Bw'ogenda ku Facebook okisangako. So nze sinoonya abalwadde naye in this age and time I am looking for people bensobola okusomesa. Bensomesa nkusome ojja ne kesi yo toyina manyi eno yonna nensomesa eggwanga nti gundi it is this and this. Okay. Naye obusajja obwa Democratic Party nze temulinnyanga wange. Obwadde You know, I showed them, I loved them, I looked up whenever they would bring, they would have a problem, they would come to me. Ne buli okabutambula mu ddwaliro. Nze lino ddwaliro lyaffe kumanyoko. I'm working on a general. I'm working on a general, and that general, amanyi nti Kironde wa opposition, but that general knows Kironde does his job well. N'aguma n'ajja mu katwe yattu nsobole okujjanjaba mmwe. Have you understood? Okiwulire? Abo abantu b'NRM babeereddewo nnyo aba opposition because nze ow'NRM yalina money. Najje wange ne mujjanjaba. Bwe mmala omujjanjaba gwe omutumbaavu omunaku omuzibu atalina na transport. Okiwulire? Nenkujjanjaba. Then the next nekuwa ne transport nensoka nekuwa ne lunch n'olya nenkujjanjaba. Bimala okujjanjaba then n'olyoka ojja ositama mu waiting room. Lino eddwaliro lyaffe kati nno bwonna bugoba. Kyekiri kye nagamba. Yagala paka then goba embwa. Tupaka sikana mbadde balabira nti ogwakola okubiri olujja musube bulungi mweraba.